Hello, it's great to see you again on a brand new edition of Culture Mosaic here on VTV International. In this edition, we will first make a quick tour to the 500-meter-long tunnel of the National Assembly House in Hanoi, which is decorated with 22 large artistic works and feel the fusion of cultural, historical, and political space there. Then in our On the Mic segment, Trần Tuấn Anh, who is dubbed as the King of Orchids, will guide us around his 4,000 square meter orchid garden in Hanoi and his life devoted to orchids. And last but not least, Atelier Théâtre de Hanoi, or ATH, draws children of many different nationalities in one place to learn different forms of performance arts, and we will come to find out about this project in our Connecting Cultures segment. Here we go. Contemporary artworks in National Assembly building. Meet with a collector dubbed as the King of Orchids. And ATH, an art space for children of multiple nationalities. The festive mood has swept across the country during the first lunar month of the year. Let's take a look at some outstanding spring festivals held over the last week. From February the 14th to the 16th, the second International Air Balloon Festival kicked off in Mộc Châu, Sơn La Province. 5 teams from Japan, Thailand, and Vietnam presented an air balloon performance, spreading the message of love and happiness for everyone. On February the 17th, the Chen Temple Festival, one of the biggest annual spring celebrations in Vietnam, opened in Nam Định Province. The 6-day festival aims to honor the Chen dynasty with many traditional rituals and cultural activities such as weightlifting, dragon and tiger dances, and chess competition. And also on February the 17th, the Lim Festival in Tiên Du District, Bắc Ninh Province attracted many domestic and international tourists. Lim Festival is the place where many Quan Họ singing villages gather and many types of Quan Họ singing are performed. At the Lim Festival, visitors can listen, watch and interact with Quan Họ singers. A festival marking the 283rd anniversary of the founding of the Chiêu Anh Các Literary Coterie opened in Hà Tiên City, Kiên Giang Province on February the 17th. The festival recreates the cultural and spiritual life of Southern people and honors the artistic creation values of the ancestors, introducing the beauty of Hà Tien's scenery and people to visitors. Week, the Hmong in the mountainous areas of Điện Biên District in Điện Biên Province celebrated their traditional New Year festival, which features numerous folk games and activities. This year, the goat fights competition was organized for the first time in Sa Nhè Commune, attracting many Hmong people from neighboring regions. The Pa Pao throwing game in the festival was also held for those who were not able to marry a loved one in the past. The Nguyên Tiêu Festival is a spiritual event of great significance for Hội An's residents as people to pray for peace, prosperity, and luck in the year ahead. During this special occasion, Hội An City hosts a wide range of activities including ancient town night, poetry night, and ritual ceremonies at pagodas as well as temples. Other spiritual and community-based activities are held across the ancient town of Hội An. We're now moving on with some entertainment news. The Vietnamese movie Fury, or Hai Phước in Vietnamese, telling the story of a martial artist rescuing her trafficked daughter and embarking on a journey against all odds, has been bought by a U.S. distributor for release on March the 1st. Ngô Thanh Vân, who starred in and produced the film, and Well Go USA Entertainment, which has released many Asian films in the U.S., recently signed an agreement for showing the movie in the U.S. The action-packed thriller will be screened in a number of cities soon after its premiere in Vietnam on February the 22nd.
Fury will compete for the Grand Prix and Most Promising Talent Award in the Osaka Asian Film Festival next month. Good news for Vietnamese movie lover. The movie Jackpot or Trúng số of Vietnam has been shown on Netflix. The film launched in 2015 received good appraising by film experts and audiences in terms of script and acting skills. Now, Jackpot tells the story of a lottery ticket salesperson facing an ethical dilemma after setting aside a soon-to-be winning ticket for customers to pick up and pay for later. The movie brings love to audiences while criticizing the bad habit of people in daily life. Vietnamese designer Công Chí made his debut at New York Fashion Week by presenting his latest fashion collection, marking the first time a Vietnamese designer has taken part in one of the biggest fashion weeks in the world. New York Fashion Week 2019 lasts from February the 8th to the 16th in the United States. The 500-meter-long tunnel of the National Assembly House has been decorated with 22 large artistic works by 15 contemporary artists and over 100 of their assistants. The dialogue between the cultural, historical, and political space of the National Assembly House and the contemporary art pieces marks a new step developing contemporary art in Vietnam. We now join in our culture and lifestyle segment this week to learn more about this interesting art project and the extraordinary efforts of artists to complete the project in such a limited time. Traditional lacquer painting, graphic art, artistic multimedia arrangement, photography and sculpture all come together in 22 artworks within the tunnel of the National Assembly building. Large artistic pieces were completed within 3 months by 15 artists and over 100 assistants in over 10 factories in Hanoi, Thái Bình and Thừa Thiên Huế provinces. Có thể nói đây là một cái lần đầu tiên ở một cái không gian mang tính biểu tượng về mặt quyền lực, mặt kinh tế của đất nước, xã hội là chính là cái tòa nhà Quốc hội thì đã chấp nhận đặt một cái dự án, một cái không gian nó tương đối lớn, theo tôi là tương đối lớn, nó lên tới tổng số là cái mặt diện tích của nó là khoảng 1.500 m² và phủ kín trên một cái chiều dài là hơn 500 m dài trên tường với một loạt các cái tác phẩm nghệ thuật mà được thiết kế, được sáng tác hoàn toàn mới, cảnh là ứng tác hoàn toàn với cả cái không gian ở đó. Impressing Hanoians with the Phùng Hưng Mural Street project, artist Thế Sơn continued to be assigned the role as artistic curator of the art project, renewing the underground of National Assembly building. Ngay dưới chân tòa nhà Quốc hội chính là hai cái bảo tàng cổ vật. Chính vì thế nên là khi mà lên ý tưởng tôi đã bàn với các anh em nghệ sĩ sử dụng các hình thức nghệ thuật đương đại để đối thoại với những cái giá trị về di sản, giá trị về kiến trúc, giá trị về văn hóa của lịch sử. Tôi là muốn dùng một cái cơ hội này đưa những người mà dũng cảm và tin tưởng, bản thân họ phải tin tưởng vào cái con đường họ lựa chọn. Tôi sẽ không chọn tất cả đều là sao mà có nghệ sĩ rất nổi danh ở tầm cỡ thế giới, nhưng mà cũng ngược lại cũng có những bạn mà vừa ra trường hoặc bắt đầu mới định hình. Nguyễn Xuân Lam, born in 1993, is the youngest artist to join this project. He used to think it was too crazy to join in such huge project like this at his age. Tác phẩm của tôi là 240 mảnh và chia làm 3 ô 80 mảnh nhỏ lắp trên một tấm gỗ lớn. Ban đầu tôi chỉ định làm 80 ô thôi vì nghĩ rằng nó cũng đã rất là lớn rồi. Tôi nghĩ đây là một điều điên rồ tại vì đấy là một khối khối lượng công việc quá lớn và trọng trách rất là nặng, mà cũng thật may là được sự giúp đỡ của các thầy giáo và các anh em trợ lý, tôi có thể hoàn thành được xong tác phẩm này. Tác phẩm này của tôi là Mảnh ghép thời gian, là một tác phẩm sơn mài được lấy cảm hứng từ trình những di vật khảo cổ, có thể như là tượng hay là các cái mảnh mái ngói hay là mảnh gốm được tìm thấy ở trong kinh thành Thăng Long. Tôi muốn đem một cái góc nhìn mới về những cái di vật khảo cổ bằng cách thể hiện chúng trên một cái chất liệu rất là truyền thống đặc trưng của Việt Nam là sơn mài, đặc trưng về sơn son thiếp vàng của sơn mài. Và trong những cái tác phẩm này như kiểu là một để tôn vinh lên cái giá trị của thời của lịch sử. Cặp rồng này vốn là điển hình nhất
cho dòng thời lý, những cái giá trị truyền thống qua góc nhìn của một người trẻ tuổi, một cái thanh niên gọi là điển hình của sinh ra và lớn lên thành thị. Tôi vốn là một người trẻ, tôi nghĩ vậy, nên là tôi nghĩ là tôi biết là một cái người thanh niên bây giờ người ta muốn điều gì và làm sao để có thể đưa được những giá trị lịch sử này đến gần hơn với họ. If Pieces of Time by Xuân Lam was inspired by archaeological items from the Lý Trần dynasties, The Gift by artist Cấn Văn Ân combined đồng painting and artifacts from Lý Dynasty in oil painting, and painter Triệu Khắc Tiến used 100 wooden eggs to make cội nguồn dân tộc. Each artwork is the extraordinary effort of artists when they have to make their personality outstanding while combining well with other ideas in complete new art space. Tác phẩm của tôi là một cái chuỗi tác phẩm video gồm có 3 kênh. Tôi phân ra làm 3 cái chặng, một là quá khứ, hai là hiện tại và 3 là tương lai. Nó gồm một cái sự phối hợp, những cái lát cắt của lịch sử từ những cái bộ phim tư liệu theo kiểu found footage, hay là nói một cách khác gọi là phim tái chế. Có những cái cảnh đẹp của đất nước, rồi từ trên những cái sự kiện đấy thì tôi thiết kế ra một cái viễn vọng tương lai ở trong tác phẩm của mình. Tôi hy vọng là nó sẽ trở thành một video thú vị ở trong cái tương quan các cái tác phẩm nghệ thuật đương đại trong dự án này. Khoảnh khắc quan trọng của lịch sử, chúng ta vẫn cần một cái điểm tựa của quá khứ, thì nghệ thuật và rõ ràng là với cái tác động, với những cái phương thức mới của nghệ thuật đương đại có thể làm được điều đó. Và rõ ràng là cái sức mạnh của nghệ thuật đương đại chính là ở chỗ đó. Nó có thể câu thông, có thể kết nối, có thể gắn kết được quá khứ và hiện tại. In addition to connecting the past and present, artists, the art project within the underground of the National Assembly building brings us a new look into contemporary art. Contemporary art is not only about the artists, but also the stories of the traditional values and society via interesting, impressing, and diverse ways of telling them. Now, Culture Mosaic is a weekly journal here on VTV International, looking to give you, our viewers, the latest scoop on the cultural scene here in Vietnam. Whether it be the diversity and richness of century-old heritage or the dynamic and exciting vibe of a modern Vietnam, we hope to bring you the manifestos of the cultural and artistic soul here in the country. So don't go away, as we have many more news coming your way. Owning a 4,000 square meter orchid garden in Hanoi that contains hundreds of species, some of them named after its owner, Trần Tuấn Anh is often called the king of orchids. His profound knowledge of orchids comes from 40 years of traveling and collecting different species around the country. Let's meet this collector in this week's On the Mic to hear more about a life devoted to orchids. Hundreds of species of orchids. The owner of the garden is often called the king of orchids. Any precious orchids anywhere, it's likely he either knows them, owns them, or discovers them himself. In fact, some of the orchids in this garden even carry his name. With 40 years collecting orchids across the country, he's the one to come to. Today, I have that opportunity. Anh có thể giới thiệu một số những cái loài mà quý hiếm nhất trong vườn mình được không ạ? Tôi muốn giới thiệu đây là cây mà tên dân dã người ta vẫn nói là cây hải bóng. Cây này đã được phát hiện và tìm ra ở Việt Nam. Thì cây này là được đặt tên là cây lan hài Việt Nam. Dáng cây này, lá cây này, hoa, tất cả là đều đẹp và đặc biệt là chúng có hương thơm. Đây là một cây thực sự rất là đẹp, có tên tuổi của Việt Nam. Nó có ít nhất là 4 yếu tố để chính hội hoa lan đệ trình lên làm quốc hoa nhưng mà không thành công. 1 là đẹp, 2 là bền, 3 là có hương thơm và 4 là thời điểm rất quan trọng, nó luôn luôn nở vào Tết. Không có cái cây nào ở Việt Nam hội tụ đủ 4 yếu tố như thế. Cây này là tôi phát hiện và
Bây giờ mọi người cũng hay gọi nó là cái hoàng thảo tuần Nam hoặc Trần Tuấn, đều ý nghĩa như thế, tức là Dendrobium Trần Tuấn. Để tìm được những cái giống cây lan quý hiếm thì không phải là một công việc đơn giản đúng không ạ? Anh có nhớ một số những cái trải nghiệm khi mà mình đi tìm những giống cây quý này không ạ? Chắc chắn là không bao giờ quên được những cảnh đêm đi một mình. Xin lỗi, đi như là mình đi ăn trộm ấy. Chó rồi ấy trong các bản nó chạy ra nó sủa. Xin lỗi là nó vừa hoang vắng nhưng mà thực tế nó cũng gọi là kiểu như phiêu lắm, rất là thích cái cảm giác đó. Đi 13-14 km đường rừng ra chỉ để xin một cụm lan kiếm và sau lại phải đi 13-14 km đường rừng nó heo hút như thế trong đêm mưa gió để mang về với một cây kiếm nó rất bình dị thôi, nhưng mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Điều gì ở cây lan mà lại hấp dẫn anh đến như vậy ạ? Nó là một cái họ thực vật mà đa dạng nhất trên hành tinh này, mà bản chất của con người là thường là tham. Chơi một thì lại muốn chơi hai, không một ai là không muốn cái bộ sưu tập của mình nó nhiều cả. Cái vườn này là cũng bị đổ nát rất nhiều lần, cho đến giờ phút này nó đổ được đến 3 lần rồi. Và mỗi một lần như thế là coi như cái số tài sản về hoa lan của mình lại đi hết và lại làm lại từ đầu. Nhưng mà đổ đến lần thứ 3 tôi còn nghĩ là mình khả năng có khi đi ăn mày thôi, mà đi ăn mày không biết làm nào, xong lại cố gắng khi được sự hỗ trợ của bạn bè, của những người yêu lan ấy, và vượt lại. Đây là thành quả của gần như gọi là cả đời của Tuấn Anh. Tuấn Anh là người có thể nói là sống vì lan. Đấy. Yêu lan đến mức nó hơi người ta gọi là hơi điên cuồng một tí. Believing life is about sharing, the king of orchids never turns away visitors. No matter who you are or how much you know about orchids, you always welcome. An open community for lovers of orchids is what he always aspires to create. Cái quá trình mà anh đã tự mày mò và nghiên cứu về hoa lan thì đã bắt đầu từ bao giờ ạ? Tôi chỉ nhớ rằng năm 1976 ấy, theo ông chú xuống một cái kiểu như là một cái công trường. Hồi đấy là bắt đầu xây dựng cái nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Thì bất kỳ một cái nhà máy xi măng nào cũng đều xây dựng ở cái vùng mà phải có nguyên liệu là núi đá vôi. Và cái núi đá vôi là cái nôi của tất cả các loài lan kiếm, đặc biệt là lan kiếm. Ngày xưa thì để kiểu như đi kiếm một giò lan trong rừng núi thì nó dễ hơn rất nhiều so với bây giờ. Cứ theo cái tình trạng gọi là mưa dầm thấm lâu, mỗi một lúc một ít. Tôi thì tôi không được học về thực vật học mà chuyên ngành về kinh tế cơ. Nhưng mà chính vì vậy thế nên tôi nghĩ rằng chỉ có sách và dạy mình nhiều nhất. Hai là đặc biệt những cái chuyến đi giao lưu, những cái lần đi thực tế với chuyên gia nước ngoài là mình lớn lên nhiều nhất, chứ không thể học đâu được nữa. Anh có thể chia sẻ những cái dự định của mình trong tương lai được không ạ? Mình chỉ tham làm sao để cố gắng được những cái mô hình, những cái lưu trữ, cái dạng lưu trữ sinh quyển tốt nhất có thể, và đừng để tất cả những cái gì đã từng có của đất nước Việt Nam chúng ta mất đi. Cái điều đó là tôi thèm nhất chứ không phải là mong muốn. Chỉ sợ là nói trước bước không qua, nhưng rất mong muốn đó là một cộng đồng hoa lan Việt với tiêu chí một ngôi nhà không cửa cho hoa lan, để tất cả các bạn có thể không có một cây nào cũng kiểu như là một thành viên trong đó, nhưng là một ngôi nhà có văn hóa. Thực ra hoa lan đối với chúng ta có khi cả nhiều trăm năm, thậm chí cả nghìn năm rồi, nhưng mà chúng ta chưa biết cách xây dựng. Từ thời vua Trần Anh Tông đấy, và những cái vườn lan như Ngũ Bách Đan Viên. Thế nên là chúng ta có quyền tự hào, nhưng mà chúng ta chưa biết cách nối tiếp và xây dựng nó ra sao. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. It is said that art connects all people. The saying couldn't be any truer for Atelier Théâtre de Hanoi, or ATH, where children of many different nationalities gather in one place to learn different forms of performance arts, be it drama,
dance, or music. Founded in 2014 by two French theater artists, ATH aims to create a space of art practice accessible to all. And in our Connecting Cultures this week, let's join a typical class of ATH to see how the teachers there manage to connect their little students coming from so different cultural backgrounds and languages together. The atmosphere here might seem chaotic and noisy, but actually, these children are practicing some essential skills in theater acting, including pronunciation and vocal strength, quick reflexes, getting creative with body movements, and improvising on the spot. It can be easily observed that the students in the class come from different places. Some are Vietnamese, some European. This type of lesson with such a diverse mix of students can only be found in a drama class at Atelier Théâtre de Hanoi, or ATH. I really like drama. I think the drama class here is very fun. In addition, I can also create my own characters and do whatever I want with them. Since I was a child, I've always liked improv, and I watch a lot of them. Học kịch được 2 năm rồi ạ. Con rất thích ạ, bởi vì nó làm cho con căng thẳng hơn ạ, tự tin hơn nữa. Với cả con thích các cô thầy ở đây ạ. Thầy con to hay làm trò cười cô Marian thì cô không hay mắng bọn con nhưng mà cô chỉ vui đùa với con ạ. ATH is an art space providing art courses for both children and adults, with an initial desire to make the art of drama accessible to everyone. 5 years ago, Contang and Marianne, two French theater artists, had come together to establish this art space after several years of research and work experiences in Vietnam. So arriving here and starting to give theater class in Vietnamese school, I realized the offer in theater practice in Hanoi was only in professional schools. The idea was to use my professional experience and to transmit it to people that would still practice in a professional and serious way, even if it's for the benefit of pleasure and confidence. And then we had this will to mix everyone, so which makes us work here with Vietnamese, French, English people, Dutch people, Australian, Tibetan, like lots of nationalities. Here we offer classes in 3 languages, English, French and Vietnamese. Our teachers come from many different countries and most of them can speak 2 to 3 languages. Therefore, in class, they can easily switch from one language to another. With such a crew of teachers, they can help establish a habit for the students as they are always in a space of cultural connectedness. Not only students, ATH also boasts international crew of teachers, as cultural diversity is at the core of ATH modus operandi. In order to connect their students in class, they also have to practice regularly and maintain the spirit among themselves. Đa dạng về văn hóa, đa dạng về ngôn ngữ, đa dạng về tính cách. Tại ATH thì cũng chính nhờ cái sự đa dạng đó mà mình có được cái động lực để làm việc ở đây, để làm việc cùng với các học sinh. Ví dụ như mình dạy về âm nhạc chẳng hạn, thì các bạn có thể đến từ Nhật Bản, đến từ Việt Nam, đến từ Pháp, đến từ Đức, đến từ Anh. Thế nhưng mà ở trong lớp thì các bạn ấy học về âm nhạc như nhau. Thế nhưng mà bởi vì mình biết là có học sinh đến từ những nước thế này, những nước thế kia, thế nên là mình có thể lấy cảm hứng từ âm nhạc của các nước đó chẳng hạn. Và tất cả học sinh thì các bạn ý, những bạn nào mà đến từ cái nước đấy hôm nay mình có âm nhạc của nước mình cảm thấy rất là vui và để giới thiệu cái âm nhạc đấy cho các bạn khác. It's a task, but it's a fun task, trying to incorporate and mix and sometimes just forget about the different nationalities. So what's really good is both drama and especially dance, we can really focus on movement and being in different positions and different places on the stage. And so a lot of the time we don't need to know where people are from or their accent or how they speak or how they sound. And that's a really nice factor that children can all be on the same level and be who they are on stage together. Starting from one weekly drama workshop for the French-speaking community in Hanoi, gradually,
ATH has expanded its courses to include more types of arts, such as improv, music, dance, and plastic arts. The newest addition, the Sensory Awakening classes for toddlers, have also garnered positive responses. An art space of great cultural diversity like ATH has not only opened doors for people to get to know the arts, but also acts as a bridge to connect people of different ages, cultures, and nationalities together for the common enthusiasm of arts. With a large repertoire of their own, ATH is also a proud co-organizer of the Performing Arts Spring Festival, or PASS Festival, which takes place annually in May as a forum for multicultural art exchange between different art performances based in Vietnam and Southeast Asia. With this year's PASS Festival is just around the corner, the upcoming month will be rather busy for ATH. And that is the end of our program. If you would like to provide feedback or comment on anything here on Culture Mosaic, please feel free to write us at vtvinternational@vtv.vn. You can also log on to vtv4.vtv.vn or our YouTube channel at VTV4Go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic, and goodbye for now.